So the requirement, pass journal entries and prepare balance sheet after admission of Lata. Okay. Geeta and Meeta are equal partners. Geeta agreement retains, and Lata joins on the basis of one-third share of the profits. So existing partner Geeta and Meeta. Geeta retirement ஆயிடுறாங்க. லதா வந்து ஜாயின் பண்றாங்க. பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க. First one. Goodwill 30,000, fixed assets 1,40,000. So goodwill 30,000, book value 10,000. So goodwill value increase ஆயிருக்கா decrease ஆயிருக்கா? Increase. Book value 10,000. இப்ப current market value 30,000. Increase ஆயிருக்கு. Clear? So the difference amount 20,000. Goodwill account debit. Next one, fixed assets. So fixed assets 1,40,000. Book value 1,20,000. Increase ஆயிருக்கா decrease ஆயிருக்கா? Yes. Same debit. 1,40,000 minus 1,20,000. 20,000. It was agreed to written off accordingly before admission of the partner. Sufficient money is to be introduced to enable gift to pay, either to be paid off and leave 5,000 cash at bank. Mehta and Lata to provide make their capital proportionate of the share of profit. Okay. And assets ஓட depreciation. So இதையும் add பண்ணணும். Provision for depreciation 12,000. So the total amount to revaluation account 52. இப்போ இந்த ரீவேல்யூவேஷன்ல ஓகே வேற எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ டைரக்டா இந்த ப்ராஃபிட்டை எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னருக்கு ஷேர் பண்றீங்க. ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் 52,000 டு கீதா அக்கௌண்ட் டு மீதா அக்கௌண்ட். ஆக்சுவலி இந்த கேஸ்ல ஈக்குவல் பார்ட்னர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஈக்குவல்னா 1:1 ரேஷியோ. 52,000 into 1/2. 52,000 1/2. ஓகே. இது வரைக்கும் கிளியரா? ஓகே. Wait a minute. Okay. So actually in the case sufficient money is to be introduced to enable Geeta to be paid off and leave 55,000 cash at bank. So in the case என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா sufficient money Geeta வந்து admission partnershipல join பண்றப்போ capital contribute பண்ணதா சொல்லிருக்காங்க. And next one, Meeta and Lata are provided want us to make their capital proportionate to the share of profit. Okay.
So total capital proportionate base share பண்ணிருக்காங்க. So first of all find out the new capital. So new capital case. இந்த கேஸ்ல goodwill and fixed assets revaluation increase ஆயிருக்கு. So அப்போ goodwill value 30,000, fixed assets value 1,40,000 and stock debtors back. Stock value 60,000, debtors value 40,000 yeah, bank. So இந்த கேஸ்ல பேங்க் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் தான் 8,000. ஆனா இங்க க்ளோசிங்ல அவன் கிளியரா கொடுத்துட்டான். கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 5,000 கேஷ் அட் பேங்க் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த வேல்யூ தான் நம்ம எடுக்கணும். 5,000 இல்ல டிஃபரன்ஸ் இல்ல. இது ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் கேஷ். கிளியரா? யா. நெக்ஸ்ட் ஒன் யா கிரெடிட்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கிரெடிட்டார்ஸை லெஸ் பண்ணணும். ஸோ த டோட்டல் சமேஷன். So creditors value 20,000 minus 20,000. Okay. So the total capital 2,55,000. இப்போ இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ரன் பண்றது மீதான்ல தான். ஸோ இவங்களோட ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ லதாவோட ஷேர் 1/3. அப்போ மீதாவோட ஷேர் 2/3. 2:1 ரேஷியோ. Clear? Yeah. 2,55,000 into 2/3. 2/3. 1 lakh. Ah, okay, okay. Next one 2,55,000 into 1/3. I think 30, 85. Yes. Yeah. இது வரைக்கும் clear? Okay. Next one. Okay. So the difference amount of Mita. Actually closing value 1,70,000. Less opening value 1,02,000. And revaluation profit 26,000. So the difference amount. Okay. அப்போ இந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபேம்ல இருந்து ரிசீவ் ஆகணும். Okay. So the bank account. So bank வந்து assets. அசட்ஸோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட்ல வருமா கிரெடிட்ல வருமா? எஸ். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட். கிளியரா? So opening balance value 8,000, sir. 40,000. Closing balance, sir.
Sorry, opening value 8,000, closing 5,000. ம். இப்ப இந்த அமௌண்ட் வந்து இவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணணும். டு மீதா 42,000 அண்ட் ஆல்சோ நியூ பார்ட்னர் லதாக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது 85,000. டெபிட் சைட் டோட்டல் போடுங்க. 1,35,000. ஓகே. 1,35,000ல 5,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எஸ். அப்ப இந்த அமௌண்ட் தான் கீதா வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. சரி. கீதாக்கு வந்து செட்டில்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட். ஏன்னா கீதா ரிட்டையர்மெண்ட் பார்ட்னர், அவங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட். கிளியரா? Okay. So in this case, the journal entry, debit the receiver, Gita account debit to bank. 1,30,000. And இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து sum of the amount வந்து contribute பண்ணிருக்காங்க. 42,000, 85,000. Yeah. Bank account debit. So to Mita account, 42,000. To Lata account, 85,000. Total. இது வரைக்கும் clear? Okay. So major எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. Last one balance sheet. Okay. So the balance sheet. Liabilities, assets. So capital case, Mita account 1,70,000 and Lata 85,000. Creditors changes இல்ல, so book value mention மாட்டோம். Creditors book value 20,000. Goodwill fixed assets increase ஆயிருக்கு, so goodwill 30,000. Fixed assets 1,40,000. Stock 60,000. Debtors 40,000. Bank 5,000. Closing balance 5,000. Total போடுங்க. 5,000. So liability side 2,75,000. Asset side tally ஆகுதான்னு பாருங்க. Okay. Company. Wait a minute.
Requirement: prepare partner's capital account and partner's current account and the opening balance sheet of the firm as on 1/1/2023. So capital liability opening balance credit side by balance drawdown X 1 lakh, Y 1 lakh, Z 2 lakh. Next one, partner's current account opening balance credit side by balance brought down 50,000, 75,000, 25,000. Clear? Next one, on 1/1/2023, X retired and it was agreed that he should be paid all his dues on the full on the date. Okay. So retirement அப்பே total due pay பண்ணிடுறாங்க. For this purpose, goodwill to be calculated on the basis of 3-year purchase of 3 years profit amounted 1 lakh, 1,40,000 and 1,20,000. So goodwill amount calculate பண்ணோம். Yeah. So goodwill calculation. So the average profit. So 3 years profit total add பண்ணோம். 1 lakh plus 1,40,000 plus 1,20,000 divided 3. So the average profit. Okay. So number of year purchased 3 years. So goodwill equal to average profit into number of year purchase. So 1,20,000 into 3. Okay. So total goodwill 3,60,000. Any other adjustment? In order to meet his obligation, bank loan was arranged 1/1/2023 2 lakh, pledging the fixed assets as security. So loan வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. So liability. Further to compensate loyal manager to Q. It was agreed between Y and Z. ஏன்னா X வந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க. And that Q should be admitted as a partner. Okay. ஸோ இந்த கேஸில் எக்ஸ் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆயிட்டாங்க. இப்போ கியூ வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க. Who should bring in order and above the capital 1 lakh. கியூவோட capital contribution 1 lakh. Share of goodwill in cash serve as working capital. Okay. Y and Z agreed to forgo 1/3 share of individual profit Q. Okay. கியூவோட ஷேர் 1/3. இப்போ கியூவோட குட்வில் பார்த்தீங்கன்னா 3,60,000ல் 1/3 கால்குலேட் பண்ணுங்க. Okay. 1,20,000. Okay. So premium for goodwill 1,20,000. போயிடுச்சுன்னா Q should be admitted as a partner who should bring in over and above capital 1 lakh. A share of goodwill in cash. Okay. Share of goodwill in cash ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ குட்வில்க்கு இவங்க ஆல்ரெடி கேஷ் வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க. கேபிட்டல் 1 lakh பே பண்ணியிருக்காங்க. இந்த குட்வில் ப்ரீமியம் 1,20,000 அதுவுமே பே பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இதோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்ட்.
ஸோ கியூங்கிறவங்க 1,00,000 கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. கேபிட்டல் பை பேங்க் 1,00,000 அண்ட் குட்வில் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க 60,000 60,000 1,20,000 சாரி ஒய் அண்ட் செட் வந்து ஈக்குவலா எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? எக்ஸ் கேபிட்டல் equally. So 1,20,000 solution 1:1:1. 3,60,000. ஸோ ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்களா? 1/3. ஓகே. எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ. ஓகே. ஆக்சுவலி வந்து பார்ட்னர் ஷேர்ஸ் வந்து ரேஷியோ கொடுக்கல. லெட் அஸ் அஸ்யூம் ஈக்குவல் ரேஷியோ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வந்து ரிட்டையர் ஆகுறாங்க. கரெக்டா? ஸோ அப்போ எக்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் குட்வில் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஸோ தென் 3,60,000ல 1/3 எடுங்க. அந்த 1,20,000 ஜெட்டும் ஒய்யும் ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். பை குட்வில் ஒய் பை குட்வில் செட். ஸோ ஈக்குவல்னா 60,000 60,000. கிளியரா? அண்ட் இங்க வந்து உங்களுக்கு அதை டெபிட் பண்ணிடணும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது. இது வரைக்கும் கிளியரா? ம். ஓகே. வேற எதுவும் பெருசா ஓகே. அண்ட் கியூவோடது உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு கேஷ். அதே 1,20,000 ஈக்குவலா எடுத்துக்கிறாங்க 60,000 60,000. ஓகே. ஸோ இப்போ ரெண்டு அக்கௌண்ட்டுமே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும். ஒன் லேக் டூ லேக் 1,00,000. வெயிட் அ மினிட். எக்ஸ் ரிட்டையர் ஆகுறாங்க. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ்ஐ டோட்டல் போடுங்க. 1,70,000 85 75,000 plus 60,000. ஓகே. 1,70,000 1,35,000 1,85,000. இப்போ இந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை ஆமாம் 85 தான் வரும். 60,000 புரியல. 1,85,000 சாரி சாரி 85,000. ஸோ இப்போ எக்ஸோட கேபிட்டலை ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு சாரி எக்ஸோட கரண்ட் அக்கௌண்ட்டை கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்.
1 lakh 70. ஸோ இந்த 70,000 இங்க நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். பை எக்ஸ் 1,70,000. Okay. So remaining part keep it pending. Others closing balance. So 1,35,000 60 less பண்ணிட்டீங்கன்னா I think 75,000. இது 25,000. Yeah. இது வரைக்கும் கிளியரா? இப்போ எக்ஸ் கேஸ் பாருங்க. எக்ஸ் கேஸ் வந்து டோட்டல் வேல்யூ 2,70,000. இந்த 2,70,000ம் கேஷா பே பண்ற மாதிரி தான் கொஸ்டின்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ 2,70,000 paid in cash. To cash 2,70,000. Other part remaining same. 1 lakh, 2 lakh, 1 lakh. So the closing balance to balance carried on 1 lakh, 2 lakh, 1 lakh. Yeah, இது வரைக்கும் clear? Yeah. Last one, balance sheet. The balance sheet part. So capital case. Total இது மூணு ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க. 1 lakh, 2 lakh, 1 lakh. Yes. Current account. So current accountல இந்த ரெண்டு வேல்யூ தான். 75,000 plus 25,000. இது வரைக்கும் clear? இந்த கேஸ்ல லோன் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க 2 lakh. லோன் வேல்யூ 2 lakh. அண்ட் கிரெடிட்டார்ஸ் பேஸ் பண்ணி எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் கொடுக்கல. ஸோ அப்போ புக் வேல்யூவே எடுத்துக்கிறோம் 1,50,000. இது வரைக்கும் கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஒன் அசட்ஸ் பார்ட். ஸோ அசட்ஸ்லையும் பெருசாக நமக்கு எதுவுமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கல. எல்லாமே புக் வேல்யூ எடுத்துக்கிறேங்க எக்ஸப்ட் கேஷ். லேண்ட் வேல்யூ 1 lakh. பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 2 lakh. ஃபர்னிச்சர் 50,000. ஸ்டாக் 1 lakh. டெட்டார்ஸ் சண்டே டெட்டார்ஸ் 1 lakh. ஓகே. கேஷ் வந்து 1,50,000. இப்போ இந்த கேஷ் பார்ட் மட்டும் டீல் பண்ணணும். பேங்க் கேஸ் ஓப்பனிங் 1,50,000. இது கிளியரா? யா. இப்போ இதுல லோன் வாங்கியிருக்காங்க 2 lakhs. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கேஷ் வந்து ரிசிப்ட் ஆகுது. 2 lakhs வந்து ஆட் பண்றீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் நியூ பார்ட்னர். கியூ வந்து 1 lakh வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க கேபிட்டல். ஸோ அப்போ அந்த அமௌண்ட்டையும் ஆட் பண்றீங்க. ஸோ 1 lakh கேபிட்டல், 1,20,000 குட்வில். கிளியர்? இப்போ எக்ஸ் வந்து ரிட்டையர் ஆகுறாங்க 2 lakhs அமௌண்ட். அந்த அமௌண்ட்டை நீங்க ரீபே பண்றீங்க 2,70,000. ஸோ த நெட் வேல்யூ
3 lakh 70, 1 lakh 50,000 plus 2 lakh plus 1 lakh plus 1 lakh 20,000 minus 2 lakh 70,000. Recheck பண்ணுங்க. ஓ 3 lakh. Sorry, 2 lakh 70 lakh. Sorry, 3 lakh. Okay. So cash value 3 lakh. So liability side 22 lakh. Asset side tally ஆகுதான்னு பாருங்க. Wait a minute. Sorry, 1.5 lakh. So 5, 6, 7. Yeah, 8 lakh 50,000. Asset side tally ஆகுதான்னு பாருங்க. Okay, okay. Note பண்ணு. Okay.